All right. Hello, everyone. Всем привет. Привет, привет. Мы начинаем нашу трансляцию. We are starting our stream. Super happy to have you here, both Tina Kelsey and Patty Mitchell. And oh, ta-da, ta-da, and and all our wonderful participants, those who are watching our stream. Thank you all. Please write your names in the chat, letting us know that you are watching so that we can focus specifically on the artwork that you made when we present the exhibition. Пожалуйста, кто смотрит, пишите свои имена в комментариях, чтобы мы знали, что именно вы нас смотрите, и мы обратим особое внимание на работы, в которых участвовали вы, и поговорим о них особо внимательно и детально. Я буду говорить и на русском, и на английском, чтобы всем было удобно. I'll speak both English and Russian. I'll translate myself and Tina and Patty. Я буду переводить себя, а также Тину и Петти. Пишите свои вопросы и комментарии по ходу. Мы будем их видеть и на них реагировать и отвечать. Начнем. Мы подготовили выставку проекта English for Art. Проект назывался English for Art. It was a very long project and very many events, many sessions, and many people joined. Это был проект, в котором было очень много времени он шел, много сессий, много встреч художников и участников. So I want to say a few words about the project itself. Я скажу парочку слов про проект, а потом мы сделаем демонстрацию выставки, то есть виртуального пространства, которое доступно на сайте Американского центра в Москве не только в этот конкретный момент, но и после трансляции вы сможете зайти на этот сайт и познакомиться с выставкой. So you can check out the exhibition right now with our screen, and then on your own after the exhibition, the stream is over, and we yes, the exhibition will still be there. Выставка никуда не исчезнет, она все еще будет там находиться. So I want to say that this project, so my name is Anna, and that's my idea, basically. Yay. And I want to say that it started because I got bored teaching English in a classroom and with a textbook. Все началось с того, что мне надоело преподавать английский просто так, классически, с учениками, которые сидят за партой в классной комнате, и мы идем по учебнику. So I was very close to burnout, I think, and I wanted to make something more interesting. И я приближалась к профессиональному выгоранию, или, может быть, уже его испытывала, и решила, что нужно сделать что-то поинтереснее. And именно так появился этот проект. This is how this project came up. And I'm super thankful to our partners, Tina Kelsey and Patty Mitchell, who is the founder of Passionworks Studio. And you can see them on the next screen next to me, and they are in Passionworks right now. Ta-da! Да, то есть огромное спасибо художнице Тине Келси и Петти Митчелл, основательнице студии Passionworks, которые были у нас в первом сезоне, и они находятся в Passionworks, так что это особая встреча. И также огромное спасибо всем участникам, которые присоединились к нашему проекту. Вообще у нас был большой проект, больше 150 человек поучаствовало, люди, которые именно создали работы вместе, их было около 50 человек, как по нашим подсчетам. So over 135 people joined the project and visited the sessions, and over 50 people I think approximately. I'm really bad with math, so I'm not giving any statistics here. Да, у меня с математикой проблемы, поэтому цифры не супер точные, но примерно так. Вот.
и около 50 человек поучаствовали и создали работы. So I think when I organize projects, I sort of forget that it takes a lot of courage to join something new. And that's why I give a very special thanks to our participants, because it does take courage to try something new. And when you get information about new project, it's always, you're always thinking, should I join or not? It's always this, conversation within yourself. So those who said yes and joined, this is really great. И я говорю особое спасибо нашим участницам и участникам, потому что чтобы заняться чем-то новым и включиться в новый проект, необходима смелость. Мы, как организаторы, часто об этом забываем, потому что мы знаем, что проект классный, мы-то уверены в этом, и мы у нас уже все понятно, а мы кого-то приглашаем, и это, конечно, требует смелости заняться чем-то новым и погрузиться в новый процесс. Поэтому огромное вам спасибо. Our participants are the most important people in the project, I think, because it's a collaborative art project. Наши участники — это основные, очень важные элементы проекта, потому что это проект совместного творчества. И now we'll start the exhibition, looking at the exhibition, and we'll understand what collaborative art is, because it's not every person in the world knows what collaborative art is. But today is the chance for more people to experience that. Может быть, совместное творчество — это известно не всем, но сейчас мы расскажем о том, что это такое. So, this is our art gallery space. This is a virtual art gallery. Это виртуальное арт-пространство. And here you can see objects which might seem random. Why there are dogs? Why is there an umbrella? What are these posters? Может показаться случайным и странным набор этих предметов. Почему-то зонтик, почему-то собаки, почему-то какие-то постеры. But it's all because they are connected, and we'll understand now how they are connected. And yes. So I'll give it to Tina first, I think. Я даю слово Тине и приглашаю Тину. So Tina was the person who created the quilts, the 3 quilts that you see. And maybe I'm not super logical in this presentation, but anyways, we'll talk about why the exhibition is called Magic Forest. And yeah, we'll figure it out as we go. Возможно, я не самый логичный, как сказать, спикер, который существует на планете. Но, тем не менее, мы параллельно расскажем о том, почему выставка называется «Волшебный лес» и вообще при чем тут лес. Постепенно с этим разберемся. So, let's start with the first quilt, I think. Let's look at the one that is bluish. Yes, this one. So, Tina, tell us how you created this quilt. What are the circles, where they came from? And, yeah. And I'll translate. So if you go sentence by sentence, so that I have a chance to translate. Absolutely. Okay. I think, have they... You lose me. You're back. So вы вернулись. Yes, you're back. All good. Okay. We just can't see you, but that's okay. We talked about how the participants were so brave. It was a huge leap for me to make quilts. I am not a quilter, but you so believed in me, Anna. And when I received all these circles, and we sort of had a vision of a forest of all our participants and bringing them all together. And gosh, I sat on this for a very long time. And finally, when I laid it out in the space and I wasn't expecting all those circles. There were so many circles.
So this was the first one that I did because it was the forest, and I love all the bits and pieces that people incorporated of their own personal lives, and I really wanted to honor that. And I just love how this turned out. The background were all it was all donated fabrics, and the border I used some of the screen print from the studio. So I don't know. I guess I'm a quilter now. Okay, so even though we have translation and Oh gosh, way too I fast. I'm think sorry. it's automated, so Oh, I'll just summarize maybe some of the okay. things to make sure. Я суммирую то, что сказала Тина, чтобы удостовериться, что нету расхождений между автоматическими субтитрами и тем, что говорит Тина. А, Вот. И одновременно проверим мою память, насколько я способна запомнить то, что она сказала. В общем, из основного а, Тина говорит, что вообще-то она профессионально не занимается лоскутными одеялами, но настолько вовлеклась в этот проект, что решила этим заняться, и она не ожидала, что будет столько кружочков, да, столько элементов. И для тех, кто не участвовал в проекте, но, может быть, не участвовал именно в этом сезоне, но смотрит нас, я скажу, что мы встречались онлайн с Тиной, и каждая участница и участник создал такой коллаж в форме круга, коллаж из ткани под руководством Тины. И Тина еще говорит, что... И потом мы отправили эти коллажи в Гайо, в Athens, Огайо, в США. То есть они пересекли океан и оказались у Тины. И вместе, вот, они все оказались у Тины, и она сшила из них это одеяло и стала профессионально. She became a quilter, то есть она стала художницей, которая создает лоскутные одеяла. Вот такая история. Please post your questions. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Может быть, есть что-то конкретное. Или если есть, вы нашли там свой коллаж, пожалуйста, дайте нам знать, и мы помашем ему рукой с особой радостью. Вот. И каждый кружочек является собой историю человека, который его создал, и где-то есть текст, где-то есть элементы, связанные с личностью человека, которые так или иначе представляют образ и характер. Вот. Okay, so let's move on to the next quilt. И скажу, что когда вы будете, I think, let's move to the right, to the other way around. Yep. Okay, so this is another one. So check it out. Try to find your piece. Пожалуйста, ищите свои работы, как они вписались в общее произведение. So, Tina, what made you divide it into 3 parts? How did you arrive at this idea? Как тебе пришла в голову идея разделить на 3 элемента и почему, как эта идея появилась? I decided that I wanted to do something a little different than the trees, but with the same sort of idea of something living and alive. I like that. То есть здесь не деревья, но в то же время что-то живое и существующее, но в то же время связанное с темой леса и деревьев. Yeah, I really like that. And I Yeah, like how the eyes also sort of grab your attention. I love those eyes. Yeah, I didn't want to put them together.
I just like the idea of them being flowing just like the I pictured this as more flowers, a plant, a vine, if you will, flowing up. Each color has a different vines. Um, once again, look at all those circles. Yeah. И здесь это больше не деревья, а скорее лоза, которая вьется и растет, и у нее разные цвета, она имеет разные цвета. Okay, so for those who will check this out later, для тех, кто будет потом смотреть выставку более внимательно, вы можете посмотреть комментарии наших участниц и участников на постерах, которые расположены рядом с этими лоскутными одеялами. Okay, so let's talk about the dogs, I think. It's dog time. Я думаю, пришло время поговорить про собак, которые здесь сидят. So, why do you think we decided to put them here? They are connected with sessions very much, I think. Yes, they walked in and out of the studio. They barked, and they're just so adorable. Yeah, это животные Тины, домашние животные Sally and I forgot Penny, да, Penny и Sally. И они ходили, когда Тина вела сессии, я думаю, вы помните, если кто-то смотрит, кто был на сессиях с Тиной, вы помните, что они были активными участницами наших сессий, и они воплощают Тинин стиль и вообще образ жизни, поэтому мы решили их добавить, потому что они активные участницы проекта тоже. They are very active participants of the project. So they have to be there. Они должны быть здесь поэтому. I'm overwhelmed that these are my babies, and that overwhelms me that you included them. That's so sweet. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah, we did. All right. And there is also the third quilt, which is a little bit different. And I think перед Тиной стояла очень непростая задача объединить совершенно разные рисунки разных стилей и разных характеров с разными изображениями. И очень интересно, как она справилась с этой задачей. Давайте посмотрим на бумажное одеяло. Let's take a look at the paper quilt. It is in the other part of the gallery. So we say bye for now. And then we move left and keep going left. And on this hidden wall, we have the third quilt, which is a paper one. So I think it's also the forest, but these are the forest creatures. Here, и здесь у нас существа. So, Tina, tell me how you put this together. Some of the participants used paper. They didn't have access to fabric. I just wasn't expecting so many wonderful drawings. And like you say, most are people and animals and superheroes and the creatures that live in the forest. So this was hard. This really took a community. I got information from everybody I knew. I reached out online, how do you sew paper? How do you put paper together? To make a quilt, and most people's first question was why. Okay, я пока что переведу то, что Тина говорит. Okay, you're back. Good. Okay. Тина вернулась. I just really wanted to honor not just the
drawings, but there's a lot of words in there. So I used shopping bags that had the words still on them from the outside. I tried to show as much of the writing as possible. And then I collaged it, if you will. And there's, I hope I. Окей, я пока что переведу. То есть это задача с бумагой. So I'll translate real quick and then we'll continue. So задача с бумагой оказалась более сложной, и я даже смотрела, написала в интернете, на форумах, чтобы узнать и посоветоваться с профессионалами. И все спрашивали, зачем вам нужно делать лоскутное одеяло, ну или сшивать бумагу. Вот, то есть у нас такая особая история получилась. И для меня, Тина говорит, было очень важно представить всех участников и участниц и использовать слова тоже, потому что те коллажи, которые прислали Тине, там были и слова тоже, потому что мы учили английский и писали английские слова, поэтому так и получилось. Вот. И она использовала для основания, для фона пакеты бумажные, которые можно купить в магазине, чтобы идти с покупками из магазина. Вот. И там тоже есть какие-то свои слова, и таким образом получилось такой диалог между словами, которые прислали ей, и основой, которую она использовала. Okay. Okay, so this is I'm trying to think if I forgot to ask you anything about the quilts. Я пытаюсь сообразить, забыла я что-то про спросить Тину или нет. I might, but maybe it will come later. Может быть, я вспомню позже. Please ask questions. I have people texting me something. Let me double check. Okay, so I think we can transition to the next piece and move on with our conversation. So this is the season 1 part. It has the video with all the participants' work. This is before we transitioned to the quilts. And this is where we sort of looking for the format, and this was our, I'd say, chat and draw type of format. То есть это формат, где мы просто разговаривали и рисовали, и создавали произведения. Мы собрали их в одно видео, и this is actually when the Magic Forest topic popped up. Это было, когда тема волшебного леса первый раз появилась совершенно естественным образом. Вот. Наверное, я думаю, что на самом деле было создано больше рисунков, возможно, что-то не осталось у участников. Вот. То есть это такая лишь небольшая часть того, что было создано, потому что было очень много маленьких рисунков и таких этюдов. We had a lot of small drawings and some sketches, so it was a very fluid and very live, I would say, process. Да, это был очень такой подвижный процесс. And I also want to talk about the umbrella that we have. This is very special because it's a very horizontal project. Такой горизонтальный проект, горизонтальная самоорганизация, потому что наши участники самостоятельно организовались, и художница Анна Мартыненко собрала все небольшие рисунки, которые ребята сделали в один паттерн, в одно изображение. Вот. А наши участники и участницы рисовали существ разных совершенно, которые она потом
поместила в круги, потому что во время встреч она рисовала круги, и это связано с кругами Джот и идеей о том, что настоящий художник может нарисовать идеальный круг. И Анна нарисовала очень много кругов. Вот. И таким образом получилась такая основа для существ, которые живут. И таким образом у нас есть перекличка между кругами, которые появились в самом начале, и кругами, которые потом произошли в третьем и втором, да, в сезоне номер 2 и 3 дальше. So there is a conversation between the circles on the umbrella and the circles in the quilts. So it's all about circles. Our magic forest is very circly type of forest. Да, наш лес, он весь связан с кругами и имеет отношение, построен, я бы сказала, держится на кругах. Вот. You can also see the pattern closer as a separate poster. It's behind the umbrella, and you can also see Anna and the umbrella. So she has the umbrella, the real umbrella. It's right behind the actual umbrella. There is a little nook in there. There it is. Yep. So here we can see all the fun and unusual creatures that live in the umbrella. And I'd say that's sort of a sky of the magic forest. So it's an ecosystem in a way. Да, это экосистема. Yeah, that's an ecosystem. Okay, so let's move on. Давайте двигаться дальше. И let's have a look at the collages that are next to the umbrella. If you move, these 6 things, and then to the left, there we go. So these 6 things, perfect. So I'll say a few words about these. So these is the project, also horizontal, also self-organized, which I really love. Это тоже самоорганизация, и результат работы 3 художниц, 3 участниц нашего проекта в первом сезоне, и они собрались, и как вы можете потом, самостоятельно изучая выставку, прочитать более подробно. Им всем 3 нравится минимализм, и они исследовали взаимодействие черно-белых элементов и цветного фона. Вот. И здесь вы можете пофантазировать по поводу того, что происходит с существами, которые живут и изображены на этих постерах, вот, которые составляют такой коллаж. So you can check out the creatures that live in this forest, and that's the exploration of minimalism and how black and white objects can exist on a colored or multicolored background. So and there is also threads. So again, this is sort of, it's before the quilts, but the threads were already there, which is also an interesting conversation between the seasons. Yeah, so this is a collaboration of 3 people, Hulaya Al-Saban, Мария Шабала и Яна. 3 художницы создавали эти работы. So we had 3 people creating. Thank you, ladies, very much for this wonderful collaboration. And there are so many interesting stories that one can come up with looking at this set of collages. All right, so I think we have also different
Passionworks quilts that are represented here. And this is how we can talk about collaborative art in general and why collaborative art is such a good idea. What is so special about collaborative art? So this is the one of the quilts Tina made. I think can we call it a quilt? I think it's embroidery thing, right? Yes, it's a much smaller piece. I embroider, and I embroider exclusively circles. Um, do we want to talk about circles and why circles? I think so. Yeah, why not? I think it makes sense because Yeah. they are a part of the. Yeah. Well, first of all, visually, they're just so joyful and they just make your heart lighter. And they are a form of healing in many cultures. There's no beginning, there's no end. The act of making a circle is very meditative and healing. So that's why I do circles. Окей. На случай, если запаздывает автоматический перевод, особое внимание Тина уделяет кругам, потому что круг — это форма бесконечная, в которой нет начала и конца, и создание круга это такой медитативный процесс, и вообще поэтому Тина вышивает только круги. Это такая ее особенность. Так, что еще я, возможно, забыла? Возможно, что забыла. Но, надеюсь, субтитры догонят, догонят нас. And so we made circles collaboratively. So the way the collaborative piece of our project was organized is we connected in a Zoom session, and we made art together with Tina guiding us and explaining how to make these 3 circles. And if we move to the right, we can see sort of bits of how these sessions looked like. Yeah, so we had online things, and we had people coming in a physical space and connecting from that physical space with Tina as well. So yeah, this is how it looked like. And then if we say what is collaborative art and why is it needed, I'd say that the simple definition is collaborative artwork is artwork. It's one artwork, but many authors. This is basically the idea of collaborative art. But any traditional art forms are collaborative. For example, making a film is collaborative, or doing an art play is collaborative. But in our conversation, the collaborative art is about when people come together and they feel better and they feel good about themselves when they connect. And it's because when, for example, a group of people who make a film, they don't come there necessarily to feel good. It can be a very stressful. So collaborative art specifically is about feeling better and restoring your energy because you come together as a group. Да, то есть в этом заключается идея совместного творчества, то одно произведение и нет много авторов, но в отличие от классических форм искусства, например, фильм — это одно авторов, людей, участвующих в создании, много, но отличие заключается в том, что мы собираемся, чтобы восстановиться эмоционально и почувствовать себя лучше, что совсем не всегда происходит, наверное, на съемках фильмов. Вот. Это особенность совместного творчества, такой формы особой. И сейчас, мне кажется, логично пригласить Петти, чтобы она рассказала о том, как совместное творчество существует в Passionworks, студии Passionworks,
И как раз-таки у нас есть на выставке остальные лоскутные одеяла, которые являются необычной формой для именно студии Passionworks. Они совершенно создали свою уникальную форму лоскутного одеяла. So Passionworks created a very special form of a quilt, and they use it for their own special purposes. So let's talk about that. I think we'll talk about papaya because it's also quilted, and the three pieces in the corner, the one with the tree and also honey for the heart quilt. So these three, yeah, this is the perfect viewpoint. Yeah, I love that. All right, is Patty there? She is. Yay! Yeah. Okay. So these are the quilts and passion works and collaborative art. This is the question. Can you see that corner of the gallery where the Passionworks stuff is presented? Это вот угол, где мы представили произведения студии Passionworks, которые существовали до создания проекта, то есть такой контекст, благодаря которому мы смогли реализовать наш проект. Вот, и сейчас Петти расскажет немножко о том, как совместное творчество у них реализуется и как именно они создают лоскутные одеяла и зачем и как они их используют. Okay. Yeah. So Go ahead, Patty. Yeah. The first quilt, the blue one, is a cyanotype, a very early photographic process. And it is one of the Passionwork artists. Her name is Nancy Dick. And she is laying in the sun and it is exposing the chemicals that made the photograph. Okay. То есть первое лоскутное одеяло было сделано на основе цианотипии. Это такой метод печати. И художница, которая участвовала в создании этого одеяла, это ее фигура, и она лежит на солнце, и таким образом появилось это изображение, то есть она отразилась. Okay. And her, ironically, her expertise was she loved to paint circles. And so the studio adopted, and there are many people who love to paint circles, but she was our first, she's just brilliant painter. And then we collected drawings from other people and we wanted to make her an art goddess. And so that was the theme of this. And so she's surrounded by creatures and food and all beautiful things. Эта художница, она очень любила тоже, любит рисовать круги, и наша идея того, как мы реализовали в студии ее образ, что она богиня такая искусства, и она окружена разнообразными существами, едой, в общем, всякими прекрасными вещами, и благодаря этому получился такой образ. And then we layered the quilt and had the community come in and stitch it. So Okay. I think Patty froze the connection, so I'll translate. Я пока что переведу. Okay, I'll translate. И когда мы выложили это лоскутное одеяло, люди, которые живут неподалеку, то есть наше локальное сообщество, люди оттуда пришли и простигали это одеяло. И поэтому это такая совместная работа. Okay. Okay. All right. And you want me to talk about the next quilt? Yeah. Okay. So the next one to the right is a banner, and okay. I think you froze.
Yeah. You have to Okay. start from the word banner. Banner. Okay, so we make banners, and I think of anything with words on it as a quilted banner, and we make a big parade with giant puppets, and this is to invite people in to help make puppets for Honey for. Окей. В нашей студии мы организуем парад, где люди идут с огромными куклами, и это такой художественный арт-проект. И вот этот баннер, то есть это лоскутный баннер, можно так перевести. То есть quilted banner — это название нашего фестиваля. А, И люди идут и несут это название в том числе, и он такой, это яркое, невероятное зрелище, вот, и этот баннер один из таких важных элементов. Okay. So it's I did about. my best to translate. I knew you would. It's big. It's about 8 feet tall. Yeah. Okay. Это на самом деле вживую он очень большой. 8 футов. У меня проблемы с переводом из системы метрической в американскую систему. 8 feet is how many meters? 2.5. 2.5. 2,5 метра в высоту. Okay. It's good I asked because I thought it would translate into 4, so it's good I asked. Хорошо, что я уточнила, потому что я бы неправильно дала число. Alrighty. I think there is another one with the tree we could talk about as well. Sure. So this looks like Passion Works. It's very, it is our feel very much. And this is called the Tree of Life. And it is a celebration of a woman who passed. And it's a storyboard about her life and the love of her family and community. Это лоскутное одеяло очень хорошо выражает наш стиль и вообще то, как мы вообще нас выражает, наш вайб, можно так сказать. И это произведение называется «Древо жизни», и оно сделано в честь женщины, которая уже ушла из жизни, и это произведение рассказывает о самых важных вещах с ней связанных. Вот. So the raccoon is offering the flowers, and it represents generosity, and the owl is wise, and then the different animals, and then all the life that is within the plants and in the environment. Енот держит букет цветов и дарит этот букет цветов, и таким образом он символизирует щедрость, сова символизирует мудрость, и дерево и цветы представляют жизнь и жизненную силу, все, что живо на земле. And at the roots, there are her heartbeat at the end of her life. Yeah. В корнях вы можете видеть биение сердца, какое оно у нее было в конце жизни. То есть это настоящая схема биения сердца, и это корни. That is very strong. Wow, I like that. Очень сильный образ. Okay. Can you say a little bit about the collaborative piece? So how many people participated in making this? So how is it organized? Как организовано участие многих людей в создании одного произведения? There are about 15 people who participated in this quilt. And we talked about different ideas, and people drew. And then we also had a collection of drawings. And then
we projected those drawings, you know what I mean, project onto fabric and then outline them. So it went back and forth to a painting and then applique of some of the elements and going back and forth with quilting. История о том, как совместная работа была организована. То есть около 15 человек участвовали в создании этого лоскутного одеяла. И сначала мы создали рисунки, то есть каждый человек нарисовал что-то, реализуя свои ассоциации по своим ассоциациям. Потом мы использовали проектор и спроецировали эти изображения на ткань и обвели изображения уже на ткани. И вообще, то есть мы переходили от изображений к ткани. То есть это была такая работа, которая была между, очень много переходов было. И да, то есть она была такая динамичная. And this is ordinary house paint on fabric. И это обычная краска, которую можно купить в строительном магазине, и она нанесена на ткань. Okay. Good to know. Будем иметь в виду. It's inexpensive compared, and it's you got a lot of it. So there you go. Она недорогая, и ее можно купить в большом объеме, поэтому имейте в виду. Okay, so I think we can have one sort of general look on the virtual space, on the virtual art gallery that we have here. Yep. Well done, Anna. This looks so good. Thank you. So overwhelmed. I'm glad you like it. So this is our magic forest. Это наш волшебный лес. И вы можете посмотреть историю каждого человека, который участвовал в создании и поделился цитатой. И вместе идея этой выставки заключается в том, что почему именно лес? Потому что лес — это собрание деревьев, но это не просто так собрание отдельных деревьев. Вот есть некоторая магия, которая превращает отдельные разобщенные деревья в лес, в гармоническую экосистему. И когда мы гуляем по лесу, мы ощущаем это особое, не знаю, какое слово подобрать, особую атмосферу, давайте так скажем, леса. И мы попытались воссоздать эту особую атмосферу, которая возникает, когда совершенно разные люди встречаются, даже те, которые раньше не знали друг друга, потому что я очень идеалистический человек, и у меня не супер хорошо все с планированием вперед, но, в принципе, мне кажется, если бы я была серьезным человеком, и если бы я была таким прагматичным человеком, я бы не придумала этот проект, потому что я бы сказала, как так? Объединить людей, которые не знают друг друга, которые находятся в разных городах, у которых разные характеры, которые разный жизненный опыт. В общем, зачем объединять этих людей? И эта выставка является ответом на этот вопрос, зачем объединять людей. Вот чтобы случилась какая-то магия, когда мы собираемся вместе и творим вместе, и с огромной радостью и вниманием относимся к особенностям и индивидуальным чертам каждого человека. Когда мы собираемся с такими интенциями, то случается магия, и я абсолютно в этом уверена. So yeah, I'm absolutely sure that magic happens when different people come together. And it could have been a very strange idea to bring together such different people and so many. But I am a very idealistic and non-pragmatic person. So this idea occurred to me. And this is how it happened. Okay, so yeah, I think let's see if there are any questions. I thought that there might
Okay, there are some questions. Good. I'll try to open them and find them. Oh, okay. There are questions. And we have time for questions, which is beautiful. Okay, what do we have? Okay, we had some people. We had Taya, one of the participants. She said hi. And we also had Elvira. She also says hi. And their artwork is in the quilts as well. So Irina says hi. Okay. And Evgenia said, hello, everyone. And Tina, thank you so much. I saw my circles on the first quilt. It's a very stylish work, and everything has turned out so beautifully in colors. Okay. Okay. Oh, we have a question. Okay, so this is a question. In what way does collaborative art, particularly in an inclusive environment, differ from traditional art making process? I think it's a perfect question for you ladies. She's way more eloquent, so I'm going to go first, just to give my little. Okay. Am I still there? It's just one person producing art. Artists seem to be very, very Okay, I think we are freezing a little bit. Yes, we were. I'm not sure where I left off. You're back. Yay. Okay. I think that traditionally artists have a hard time collaborating with other people. And that's what's so wonderful about this studio. And that's very basic for me, is that, you know, it's just not something we usually see. And either artists love it when they come into the studio and they get, you know, to share and people add on to their work, or they are spinning. Did you want to translate? I think there are subtitles. So let's just hope, use that and then transition to the next question so that we have time. Sure. Let's see. Traditionally, when people go to college or they study, the assumption is that they're going to work on their own voice in their own way, in their own craft. The studio has built a collaborative atmosphere so that whatever anybody likes to do or can do, they do that. So if Tina likes to draw, so there's room for everyone at every level of ability. And then when the voices come together, they can sing louder. And so our approach is to create a structure and surrender the process so that everyone can, if you make, I can take those little circles and I know how to make them big. So it's a call and response approach, so everyone can enjoy and be together. Okay, cool. Because there are subtitles, I'll just summarize because they get a little bit late sometimes. Идея в том, что в классическом понимании того, кто такой художник, это человек, который работает над своим индивидуальным голосом, над выражением своей индивидуальности. Здесь же фокус заключается в том, чтобы
голос каждого человека был услышан, и индивидуальность каждого человека была, на нее было обращено внимание. И когда мы собираемся вместе, то наши голоса слышнее, когда их много. И идея, я бы сказала, механика в нашей студии такая, что мы создаем возможности и создаем структуру, и как организаторы отходим на второй план и подстраиваемся под интересы и под индивидуальность каждого человека, который к нам приходит. Okay, so we have more questions. I think Patty answered on one already about expressing themselves, and I'll focus on another one. How do you, whoops. Okay, so we have 2 minutes. So let's have 1 minute to do that. I think you can do it. So how do you foster a sense of community and inclusion among the artists, and what impact do you see in having on their personal development? Typically, people with developmental differences are not always invited into community or easily access community. Okay, I'll have to translate and wrap up this way. I think I'll translate this piece. То есть люди не включены, люди с особенностями не включены, и их не приглашают в какие-то проекты. Yeah. So our studio is open to the community, and we make it very colorful and vibrant and invite people in. And so they're the ones who adjust to our place, and we encourage connection, purpose, and belonging for everyone, knowing that that's what we need to thrive. Мы делаем так, что к нам приходит широкое сообщество, и таким образом люди развиваются. Okay, so I think we can wrap up. Thank you, everyone, for coming in, and check out the exhibition in your free time. Thank you all very much. Спасибо.